които влизат в Руската федерация за водене на войната, а от друга страна да се повишат средствата, които влизат в българския бюджет. Това е, което може да се направи и всъщност вече е направено. Още един въпрос по тази тема към вас. Все пак в правомощията на правителството е да изпрати и доклада до Европейската комисия за предприятите от наша страна мерки, доколкото знаем, за да се избегне заобикаляне на дерогацията, защото това не е направено. Европейската комисия няма тази равносметка от наша страна. Всичко, което е свързано с информация по отношение на действията на Лукойл, винаги е било на разположение. Няма нещо, което да е крито или да не е казано. Не разбирам много добре въпроса. От центъра казаха днес току-що в интервю до всички медии, че всъщност ние не сме изпратили този доклад на Европейската комисия. Ние не сме ги И това ли значи просто изравняване на законодателството? Това е друга тема. Да, разбрах сега какво ме питате. Не съм чула интервюто преди това, но това е една от темите, които обсъждахме с госпожа Кьовеши. Има директива, която изисква всяка държава членка да създаде координационен механизъм, който да следи за това дали се нарушават санкциите. Когато влязахме в правителството, се оказа, че няма движение по тази посока, нямаше механизъм създаден. Почнахме да го създаваме преди около месец и половина, така че механизъм вече е в подготовка, но това, което постави госпожа Кьовеши, тя го спомена преди малко и тук, е, че нямаме наказателни състави, които да са свързани с нарушаването на санкциите, така че самото регистриране на нарушението да доведе и до съответните наказания. Това е процес, който до сега не е започнал, но затова имала разговор с правосъдния министър да се подготвят състави, които да могат да бъдат включени, предполагам, в наказателния кодекс, за да може да има и последствия, ако някой нарушава санкциите. Това е ново. Ms. Kьовеши, are there any instruments for the European Prosecutor's Office to investigate circumvention of illusion of the economic sanctions against Russia? In this moment, our competence for this topic is very limited, because one of the typologies of this type of crimes is smuggling, and we have already this part of competence. This is why we have few cases. But unfortunately, because the way how the regulation, the EPPO regulation, regulated the competence, and according to the fact that some member states implemented differently the directive, the European directive, we cannot exercise the competence in all the member states when it's about smuggling. When it's about specific, the sanctions, the circumvention of EU sanctions, we have the same problem because this is not a crime in all the member states. So the first step of the Commission was to propose a directive in order to be mandatory for the member states to define this as a crime, and the second step would be to give this competence to the EPPO. And in this regard, there is already an initiative, Franco-German, and other 8 member states already signed, including Bulgaria, and they will support the extension of the EPPO competence in order for the EPPO to be able to investigate these crimes. I have to underline that EPPO is a single office operating in 22 member states. This means that we have created the EPPO zone. We have specialized prosecutors in all the member states. We have 35 offices. We have around 140 European delegated prosecutors specialized in financial criminality. And in this moment, we are the only one at the European level who has this helicopter view, who has the ability to connect all the dots between the persons and the companies, and to follow the money, and also to seize the money. This is why we have pushed very hard to have an earlier revision of regulation and to extend the EPPO competence for this type of crimes. Can I ask a question about Bulgaria regarding Yes. About EPPO? Do you have any information about high-ranked politicians or oligarchs that are connected to corruption, frauds,
and etc. We have hundreds of cases under the investigation. It was a little bit difficult to manage all the cases because we have only 7 prosecutors. We didn't have dedicated police officers to work with us. They didn't have enough support from the General Prosecutor Office in order for our colleagues to be able to perform their activity. But I can tell you that between these investigations that we have very serious cases that are connected to some critical infrastructure projects where we investigated fraud with EU money in very big contracts. In one case, for example, it's more than 70 million euros. In another case, we have a contract of 120 million euros, so big cases. But I cannot confirm the quality of the people that are involved in the cases because we do not keep statistics based on the quality of the people. We keep statistics based on the crimes that we are investigating. But all the time, when we have a case in which we can make public some information, we will do it proactively and you will be informed.